The people that win in life don't necessarily have more vision than you. You think you're further away from the outcome, and so you pace yourself like it, and you jog all the time throughout your life. Let me tell you one thing I've noticed about all the max out performers that I've interviewed on my program and that I've known throughout my life for the last 30 years really in business, sports, entertainment, politics, you name it. The elite performers look at time and use time completely differently than the people who perform at an average level. 우리에게 가장 큰 자산은 무엇일까요? 돈, 부동산, 주식 등등 여러 가지 자산이 있겠지만 그중 가장 중요한 것은 바로 시간일 것입니다. 다른 것들과 달리 우리에게 주어진 시간만큼은 되돌릴 수도 늘릴 수도 없기 때문이죠. 미국의 수백억 대 기업가이자 베스트셀러 작가, 코치, 팟캐스트 진행자로 활동 중인 에드 마일렛은 자신이 멘토링해준 수많은 엘리트들은 모두 이 시간에 대한 관점이 남달랐다고 말합니다. 과연 어떤 방식으로 시간을 바라보고 사용했기에 성공한 삶을 살 수 있었던 걸까요? 성공한 사람들의 시간에 대한 관점 3가지, 그중 첫 번째를 지금 시작합니다. The first thing I want to tell you about people who win, who max out, they are in a much bigger hurry than the people who are average. And I'm not kidding you when I say this. They're in a bigger hurry to get to their destination, to get to their outcome. This may seem like a very small, subtle thing, but I want you to evaluate how big of a hurry are you in? Because there's something to be said about how close you think you are to a goal and how fast you will run to get to the finish line. Let me give you an example of that. If you and I started out right now and we had a 26-mile marathon to run, we would pace ourselves at a certain speed in order to maintain that speed because of the duration of the run. So if it was a marathon, we'd jog, wouldn't we, pretty slowly. You certainly wouldn't sprint 26 miles. And so because the destination, because the finish line is so far away, our pace or our hurry is limited based on how far away we think we are or when we'll arrive there. But if you and I were to run a 100-yard dash, would the pace be the same? Because the finish line is so much closer, we'd run full speed from the minute we took off, wouldn't we? Because of the proximity of how close the finish line is. The people that win in life don't necessarily have more vision than you. You think you're further away from the outcome, and so you pace yourself like it, and you jog all the time throughout your life. The people that win may have a bigger vision, but they have accurate depth perception. They understand how close their goals are, how close their outcome is, and they're constantly in a sprint to get there throughout their day. That means consequently, they get started earlier and they finish later. They get up earlier. Throughout the day, they're in a bigger hurry to get to the places they need to be because the finish line in their mind is so much closer. And so please evaluate your pace. You should be in a so much bigger hurry than everybody around you. You almost have people telling you to slow down a little bit. 저는 이 이야기를 듣고 머리를 망치로 한 대 맞은 느낌이었습니다. 다들 학창시절 시험기간 때 벼락치기를 해본 적이 있을 겁니다. 시험 2-3주 전에는 정말 여유롭다가 일주일 뒤로 성큼 다가왔을 때 그제서야 속도를 붙이기 시작하죠. 그렇게 시험 3일 전, 이틀 전, 하루 전 시험이 다가올수록 정말 미친 효율을 내며 공부를 해냅니다. 그리고 시험이 끝난 후 모두들 후회하죠. 아, 계속 시험 전날처럼만 공부했다면 더 잘 봤을 텐데 하고 말이죠. 지금 나태하게 살고 있는 것도 이와 같은 원리입니다. 게다가 시험은 날짜라도 정해져 있으니 그나마 다행이지만 성공이라는 목표는 딱히 날짜가 정해져 있지 않아서 우리에게 너무나도 멀게만 느껴지고 우리는 자연스레 거기에 맞춰 설렁설렁 살게 됩니다. 만약 내가 정한 목표를 일주일 뒤까지 이루지 못했을 때 내가 죽을 수도 있는 환경에 놓여 있다면 아마 웬만한 일은 다 해낼 수 있을 겁니다. 그러니 나태함을 극복하고 현재의 자신을 탈피하고 싶다면 목표를 이루기까지 얼마 남지 않았다고 생각해보세요. 실제로 무수히 많은 기회가 주어지는 현대사회에서는 1년도 안 되는 짧은 시간 내에 성공하는 사람들이 지금 이 순간에도 계속해서 생겨나고 있습니다. 여러분들의 성장과 성공을 응원하며 다음 영상에서는 성공한 사람들의 시간에 대한 관점 3가지 중 2번째 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.